Hola, ¿cómo están? Muy buenos días a todos. ¿Cómo les va a los pequeños y grandes alumnos que están en este salón? Muchísimas gracias. Hoy es viernes de resumen del, pues ya saben, del juicio para saber cómo andamos, en qué nos quedamos, para hacer como un examen así para más o menos ver si no nos perdimos lo más importante, porque tenemos cosas muy importantes. Y bueno, pues, ¿qué les parece si vamos a empezar? Porque les aviso que hoy estamos hablando pues de las cosas que pasaron con la ex, no eres tú, soy yo, y como también nos dimos cuenta, la ex no está nada pues contenta, tal vez no quedó muy contenta como terminó la relación con nuestro Johnny, entonces pues claro que le dio con todo. Vamos a escuchar un pequeño resumen y también ver un poquito de las actitudes de cómo estuvo también Johnny durante el juicio. Vamos a ir viendo poco a poquito lo más importante en este día, ¿les parece? Bueno, pues empezamos. Vale. And kind and generous, and he was very easy to get to know, and frankly, we all fell in love with him at first. I'm Anjanette Levy, and welcome to Law and Crime Sidebar Podcast, coming to you from the Fairfax Buenos días County a todos los que se Courthouse in conectan. Virginia. Gracias por estar This is aquí. A where los we take a españoles que deep ya es tarde, dive ya into the es noche en biggest España. moments of Gracias. testimony in the case of Johnny Depp versus Amber Heard. Now, Whitney Enriquez, this is Amber Heard's younger sister. She Es la was the only hermana witness on menor Wednesday to testify de live Brenda, in the la que, bueno, courtroom. The la rest of siguiente the que va witnesses a testified via video testificar. deposition. And a little background for you on Whitney Enriquez. She Ella- lived in the Eastern Columbia building. Ella vivió, in one of la Johnny hermana Depp's menor, ella penthouses. vivió So she really had en a uno de front row los, seat to de the los, couple's de relationship. los She departamentos told o the jury penthouse about que what she tenía Johnny. observed about Ella es her hermana sister's menor. relationship with Y Johnny Depp también se as it acuerdan que ella, progressed. déjenme le If- bajo un poquito. if he Ella was también using hacía or if he was work using, hard, play there hard was con el almost Johnny. always a fight. There was always an argument. There was always a Ella period dice que siempre había where pleitos entre los they weren't dos, getting along, and it seemed to oscillate pretty quickly. que siempre He parecía como que would be sober se for a little ponían bit, las and then cosas almost muy just feas. quickly fall off the wagon and start to use or drink, and there would be some big blowout, and it seemed to go back and forth pretty Ella frequently. dice It que was cuando never an había extended discusiones, period pues of ella time también where se it was one or the asustaba y other. siempre estaba como Enriquez como testified that she pendiente. used cocaine and drank Ella alcohol with testificó Johnny también que Depp ella on many utilizó occasions. de la She cosita testified blanca about con the Johnny, early que morning también hours of ella era March parte de 23rd, ese, de 2015. esa That's when Amber Heard descontrolación said que that tenía el she Johnny, ¿no? found text messages on Johnny Depp's iPad, and they were text messages between him and another woman. Y dice que también Enriquez gracias said that a she was casi awakened by her ella sister telling también her that estuvo Depp pues, was cheating on her. ella Enriquez gave her account of le what descubrieron happened at the mensajes top a of the Johnny con stairs. otra Remember, mujer. the top of the stairs, Vamos a ver. that's that big incident that we've heard so much about. Y And estaba this is what también happened in Depp's penthouse decodificando el during that incidente, ¿se fight. acuerdan cuando también dijo que casi la avientan de las escaleras, según ella? Yo estaba en las escaleras And that's when Johnny y es runs cuando up Johnny the vino. stairs. And I'm facing Dice, yo Amber. estaba viendo He comes up estaba behind dándole me, las espaldas a las strikes escaleras me in the back, y Johnny, y dice que ella somewhere where sintió he como strikes una me in the chancla back, o I algo hear que Amber parecía como shout, una "Don't hit chancla my que le fucking llegó por la sister." espalda, ¿se She acuerdan? smacks him, Y dice que pues lands cuando ella one, lo sintió, and then he grabs, at that point, that's when Travis runs up the dice, fue stairs cuando en ese momento after Travis Amber llegó. landed one, but by that time, Johnny had already grabbed Amber by the hair. Dice que en One ese hand momento Johnny le slapped agarró de Amber las greñas a repeatedly su hermana y la against the empezó a other golpear, as así I le was dio unos standing there. moquetazos como Batman, Travis le pulls them daba apart. así, I get como Amber Batman se into aventaba mine. así, I casi close en the doors los, behind me and lock ya them. saben, en los que I son then hear delincuentes. Johnny's voice shouting. Never mind, withdraw. Sorry. I hear Johnny's voice shouting, "You hate you. I hate you both." Y dice que decía Johnny, te odio con odio jarocho, las odio a las dos, no las quiero ver. O sea, bien intenso el Johnny, según ellas. And I then just moved Amber into the next room and I just kept her there all night. Y que bueno, de ahí se llevó a Amber a un cuarto y que ahí la tuvo toda la noche. Dice que también ella estuvo presente cuando uno de los guardias, de los guaruras de Johnny, y la enfermera también que estaba ahí, ¿se acuerdan? Una enfermera que tampoco se acordaba de nada cuando testificó.
At times during Enriquez's testimony, Johnny Depp looked puzzled and whispered to his lawyers. He had testified that he was close with Whitney Enriquez and actually considered her like a sister. Ella dice que bueno, que Johnny quería a su cuñada como si fuera una hermana, que se la llevaban súper bien porque aparte de que compartían la party, bueno, pues que se la llevaban súper bien. Entonces cuando pasó ese incidente, ahí fue después de eso cuando dice ella, según ella, que ahí ya ella se quitó de vivir ahí con ellos, que ya dijo, no, ¿sabes qué? Bye. Yo de aquí ya prefiero mejor irme y sale bye. ¿Ustedes le creen? ¿Ustedes le creen realmente a esta mujer? Surf with your own set of rules. The link is in the description. On cross-examination, John's lawyer, Rebecca Lacrose, questioned Enriquez about the incident at the top of the stairs. Aquí los abogados de Johnny le cuestionaron a ella acerca del incidente que pasó en las escaleras. Vamos a ver. Yes. Dice, pero usted no se acuerda si ese contacto fue directamente con usted, ¿verdad? ¿Usted fue lastimada físicamente durante ese incidente de las escaleras? No. No. Usted dice que Debbie también estaba ahí, la enfermera es Debbie. Y también otro de guardia de seguridad. Y usted vio a su hermana que le golpeó por primera vez al señor Depp. Sí, porque ella me estaba defendiendo, según ella dice. Y le descargó un moquetazo, dice sí. Dice, también hubo fotos y como dice, y ustedes tomaron fotos de ese incidente. ¿Ustedes pensaron que era importante tomar fotos de ese evento? Dice, yo tomé fotos en caso de que se necesitaran. Yo estaba preparándome. Ella estaba tratando de llevarse a su hermana pues al otro penthouse para que estuviera como que dice a salvo. You know who Jennifer Howell is, right, Ms. Enriquez? ¿Usted sabe quién es Jeffrey Howell? Otro amigo. She is. And you worked there for a time. ¿Usted trabajó con ella un tiempo? Sí. Around May 2015, you actually moved in with Ms. Howell, right? Usted se movió con ella en mayo 15, sí. And you moved out of the penthouses because at that point y usted se movió, se salió del penthouse. It was around the time that, he had accused me of leaking stories. Sí, fue más o menos cuando yo me moví del departamento, cuando él me estaba acusando de que yo estaba vendiendo fotos a la prensa. Que también estaban vendiendo pues información de su boda y todo a la prensa. Close enough that you lived with her for around a year? I don't recall if it was that long. Dice, no recuerdo si viví más o menos como un año con ella, pero pues más o menos con una amiga con la que también se fue, que también amiga de su hermana. Rebecca Lacrose ask Enriquez about Jennifer Howell? Well, I'll tell you, they were very good friends. After Enriquez testified to this version of events about the staircase in the UK trial, Howell came forward and filed a declaration in the Virginia case. Howell wrote that Enriquez had told her about the incident on the stairs and that Enriquez had told her that she had tried to stop Amber Heard from hitting Johnny Depp, not the other way around. Ella está diciendo que Howell says Enriquez was afraid that Amber Heard might kill Johnny Depp. La otra amiga está diciendo que casi la violencia era del otro lado, que ella tenía miedo que Amber fuera a darle crán, que le fuera a dar crán a Johnny cuando estaban, ¿se acuerdan del evento del elevador en New York? ¿Vieron? That Whitney Enriquez told her, quote, "Oh my God, she has done it now. She has cut off his effing finger." We likely didn't hear about this on Cross because it's considered hearsay, but will we hear from Hal in Johnny Depp's rebuttal case? Fíjense bien, una amiga de ella que la conoce muy bien, cuando se dio cuenta de que a Johnny se le había roto el dedo, dice cuando, aquí no se puede decir, yo escuché que ella dijo o él escuchó que ella dijo, no se pueden decir esas cosas porque eso se considera, eso es para una prisión. Espérenme.
Pero están Your diciendo childhood, que though, had como some que ese difficult incidente moments, del right? dedo, de que le cortó It el wasn't dedo, perfect. ya había sucedido saw it en hit you una and your anterior sister at times, ocasión right? con Amber y otra persona, Yes. otra pareja. And your sister would protect you from that abuse. when Dice, she tu could, hermana wouldn't she? te protegería de cualquier We would cosa. protect each other. Sí, for nos sure. protegemos una a la otra. And when you graduated from high school, you moved out to Los Angeles, Cuando right? usted se I movió did. de la prepa, cuando se graduó de la prepa, usted se movió a Los And your sister Ángeles. gave you a place to live in LA. Ella le dio un lugar Yes. donde vivir en Los Ángeles And she helped support you. y ella le ayudaba económicamente. In part, I Dice, en una also was parte, working myself, and yo también de repente trabajaba you're grateful to her for being there when y you usted needed her, está right? agradecida con Of ella course. porque la mantenía, casi And just casi. like she protected and cared for you, you want to protect and care for her, Y ella right? la protegía a usted y usted la protegía a ella. O sea, como quien And dice, when I usted era can, una of hermana course, convenenciera but porque le pagaba todo su hermana. Guess who else Jennifer Howell mentioned in her declaration? Elon Musk, Amber Heard's ex-boyfriend. Howell wrote that Heard's late mother, Paige, had told her that Musk had given Amber Heard a Tesla and that she thought it was bugged. Aquí nos estamos dando cuenta que Elon Musk le regaló un Tesla a Amber. A saint or an angel. Howell attributed these comments to Amber Heard's mother, Paige, who is now deceased. Howell also stated in her declaration that Whitney had told her that Heard and Musk were in a legal battle over frozen embryos. I contacted Que Jennifer dice Howell que this week, ella and her también, publicist o sea, told la me that hermana le she is contó not a esta talking otra to persona, a esta otra amiga, Also que Wednesday, the Amber jury tiene heard from congelados Rocky sus óvulos Pennington. We've heard a junto lot about con her. She was Elon Amber Musk, Heard's former que tienen best friend. ahí congelados She was a friend sus of Heard's embriones who lived at para, the penthouses bueno, no embriones, rent-free, and she ¿cómo se said llaman? she Sus took a lot óvulos, of the perdón, photographs para of poder Amber tener Heard's bebés y injury. que ella tenía una relación con Elon Musk, que también Elon Musk le daba dinero y le regaló un Tesla a Amber. Ella es Raquel, una de las amigas que también vivía en el departamento, bueno, en el penthouse, donde también lo pagaba Johnny. El carrito con la víbora, qué chistosa Estefanía. Dejen sus likes y suscríbanse porque es viernesito y aparte saben que en este viernes no tenemos juicio, este es un resumen nada más para que las personas también sepan, ¿ok? Dice, ¿usted reconoce esta foto? Sí, es Amber. En la corte, cuando ella fue a pedir la orden de restricción a la corte, ella fue con este parche en su cara, donde ella estaba alegando para que le hicieran una orden de restricción y no se le acercara a Johnny. Y esta amiga estaba con Amber en esa ocasión. Based on your personal knowledge, is there any truth to the allegation that Amber did this because she's quote unquote el abogado le está preguntando que si ella sabe que todo esto que reclamó o que dijo Amber es verdad. Dicen que ellos están en Virginia. Ay, con ganas de estar en Virginia. Con ganas de estar en Virginia, te lo juro, para estar ahí afuera del merequetengue de saber qué onda. Johnny, la gente está muy loca. Andamos por todas partes apoyando a Johnny. Y anoche que estuvimos escuchando todo esto, también nos dimos cuenta que los hashtags son importantes. Entonces es bien, bien importante que también ustedes se den el tiempo para... Espérenme, déjenme. Ahorita les voy a poner el siguiente. Pero es importante que también ustedes se den cuenta que ¿cómo se llama? Que los hashtags sí le están haciendo ruido a Amber, porque por lo que veo, ella está muy, muy al pendiente de lo que la gente postea y dice que lo que más están posteando ahorita, lo que tiene ahorita récord de todo, es hashtag justicia, justice for, ¿cómo era? Hashtag justicia para Johnny. Y entonces ustedes ahí les encargo que también, por favor, se pongan a las pilas con ese WhatsApp, ¿ok? Bueno, vamos a continuar con el otro resumen. Bueno, creo que lo que quieren ver, vamos a ver, espérense, vamos a ver mejor, ¿saben a quién? Vamos a ver a la Toxi. Espérense, porque este es muy aburrido. Vamos a ver a la Toxi. Les voy a poner ahorita a la Toxi. Porque la Toxi también declaró, andaba con su uniforme como si fuera, pues, ya la vimos, ¿no? Como si fuera celadora de
orfanato. August 2015. August 2015 was a very En agosto del difficult time 2015 following the brief honeymoon we had. tuvimos una honeymoon, una luna de miel. Johnny's use continued, well, started again. Y is a better Johnny way to describe it. Empezamos otra vez a pelear. Lo and behold, so did our disagreements, coincidentally, not coincidentally. I got an offer to do a job. Yo tenía una which was oferta para hacer already un a problem trabajo. or problematic. I was considering working on a TV series. Yo había sido considerada that para trabajar had en una James serie de Franco in it. televisión. I was asked if I would meet with the people who are making the show. Me pidieron que me Objection, pidiera, Nancy. que me pidieron que me Staff and reuniera purposes pues of con las the matter. personas que Thank you. con las que íbamos a So I trabajar. was considering taking that job. Y yo estaba considerando tomar ese and trabajo. there was a possibility it would require Había una brief posibilidad, nudity, which I knew I would have to negotiate down, but obviously that was a problem for Johnny. Didn't pero want me pues to do estábamos that, de didn't want acuerdo me que eso era un to work. problema para Johnny. And frankly, I needed to. Y bueno, yo And, también quería. There was another film I had coming out. that I Había had otro filme que previously venía en shot. camino It's called London Fields. que se llamaba London It Field. was a source of a lot of fighting between us because of the sexuality in the role. It was a constant negotiation between myself and the filmmakers. They made a film, and Johnny told me that he had heard about it, was unhappy with some of what he had heard. He Johnny was dijo que unhappy with estaba él me como que no estaba having Johnny contento de que done ella a iba a hacer sex ahora scene como that otra, he claimed I didn't tell him about. que porque ella no I le did contó de not algunas actually escenas en film the particular scene que iba a he's tener en speaking ese of. filme, He y Johnny demanded estaba that otra vez we celoso. watch a screener of it, which is a version of the film before it's released. We got one sent to where we were at the time, Johnny's Chateau in France. It's in a remote part of France. Era una And parte once como again, que we're se iba a in this filmar remote remotamente place, desde and we Francia, were ese screening evento que this ella film that tenía. I appeared in, and there was a scene, a sex Y había una scene in that escena de movie, sexo, así como de, perdón, de, that pues sí, una escena started íntima. before Johnny freaked out. Y Johnny se because puso it como looked like loco. they had used a body double. Unbeknownst to me, without my permission, they used Y a body bueno, double to Él do me a sex empezó a scene. decir que So I have an incredibly jealous man estaba who solamente already, was increíblemente upset with me for celoso. breaking Johnny the estaba rule pues that muy I had a celoso porque sex yo iba a hacer scene. esa On escena top of así that, como I'm telling him it de wasn't cosas, me. I ya didn't shoot sabes, that de scene. amor, pero como acá. And you can imagine how upset he was. Dice, He tú was, te puedes imaginar irate qué and loco was calling me a estaba, liar, qué celo. whore, Me among empezó a other llamar things. mentirosa, And me we empezó a had llamar this- que yo era una That combined with the fact that I con puro hadn't been lenguaje súper bien entertained acá, doing bien, this bien mala onda job el Johnny, la that neta. involved James Franco was Y me empezó a acusar que yo pressure tenía una cooker. relación con James Franco. I called it a week of hell later. Objection, hearsay. Objeción. Overruled. Johnny at one point slapped me in the face. Johnny in en our un punto me bedroom cacheteó, in the me dio una chateau cachetada en la that we were cara. staying in. At another moment, Y en otro he, momento punched me across the jaw. me golpeó At en one la point, quijada. He kind of either pushed or threw. It's hard to describe. Dice, es to you difícil de describir, which pero of me these two it is, aventó because o me golpeó con I algo. can't tell you. I just No know puedo I went decir flying into exactamente this old qué, church furniture. pero aventó algo de algo I later thought I de had a los muebles de la concussion. casa. It was the first time I thought I had sustained a concussion. And that's, Y yo pues I wrote about it later. escribí de eso Now, después en su Did there diario. come a time in this time frame that you found En este a tiempo, folder on cuando Mr. usted Depp's computer? Encontró en la computadora Yes. de What was Johnny. it Cuéntenos labeled? qué encontró cuando andaba usted de It was on stalker ahí. Johnny's opening page, his desktop. It said, "No fun for JD." Dice, in all no teléfono And what para was in Johnny that Depp. folder? It was a collection of pictures of me from various red carpets, starting on Era press tours una that I'd colección been de on, fotos mías en la red where I carpet. O zoomed sea, in como que Johnny pictures of le mandó un espía. what he thought was, like inappropriate clothing. Y él pensaba que esas fotos donde ella estaba Objection, en call for las speculation. que estaba en la alfombra Sorry, roja, se le that's the veían a state ella as to what she cosas believes it y entonces ella dice Okay. pues que What que a Johnny pictures were tenía in that esa folder that we carpeta, have seen today? que Johnny tenía The esa ones I carpeta y saw bueno, pues of estaba the, Johnny kind of ahí rose gold como que gold dress criticándola por and the cómo red ella se dress veía a were both veces in en las that alfombras file. rojas.
Now, what, if anything, did Mr. Depp say to you or ask you about how you got those cuts on your arms? ¿Qué le decía el señor What, if Johnny Depp anything, de cómo has usted Mr. tenía Depp esas marcas ever en la said mano? to you or asked you about any injuries ¿Le that preguntó you've sustained algo over those years? en esos años? Johnny's obviously never asked me how I got any of those O scars. sea, obviamente Johnny nunca me preguntó de Did cómo you yo había tenido ever esas marcas. witness Mr. Depp self-injuring himself? Often, he did that often. Que si él también se lastimaba a él solo. Dice que sí, que él se I first lastimaba started, siempre. Que seguido. I first started, I can't tell you what I told my therapist. Dice, no te but puedo decir lo que yo le dije a mi terapeuta, pero I almost called 911 Pero casi llama al New York in 911. 2014, August of 2014. I en believe, agosto del 14, because I thought he had done himself an injury. porque yo pensé que él He se iba a often in lastimar. fights would cut his arms, Y yo pensé que se iba a cortar or sus hold a knife manitas, to his chest, porque or, ponía también draw como un blood cuchillo alrededor de su superficially pecho. at first, but later, like in 2016, especially as Pero our después, relationship was como en ending, 2016, he also put cigarettes out on se himself. ponía cigarros, que se He'd apagaba flick them cigarros at en su me, piel. And once or twice tried to put one out on me, but mostly he Y would que do it alguna while vez trató de screaming at me. ponérselos y de He apagárselos wants to también a get right in ella. front of me screaming at Y my que face bueno, as he put the cigarette out on his que cheek. ponía los cigarros así encima de ella, ¿no? Now, I'm going to take you to September 15, Dice, bueno, la voy a llevar por favor a 2015, and septiembre Michelle, if we can bring 15. up Depp exhibit, that's plaintiff's exhibit 345A. This is another audio recording, and it's Este es un audio, 5:54 to un audio. 7:55. Este es un audio. I'd like to move the admission, Your All Honor. right. Any objection? Any objeción, ninguna objeción, dale, dale. No objection. All right, 345A in evidence. Vámonos una evidencia más. If you can play, Michelle, please. Michelita, por favor, dale play. I was gonna pour you one. I'm not alcoholic. You should. I don't have any control over how much you drink. Dice, yo no tengo control de But cuánto you tú don't tomas. have any control over whether I tell you the truth or not. No tengo control. Es, Have you changed lately? Yeah, you changed. Well, your truth is really interesting too. Okay. Yeah. Well, I'm the Alright, first give me a person glass that's of wine, noticed. please, so I can go downstairs. Okay. Yes. Your escape route. I see. I was scared. I'll be back in 10 Oh, minutes. of course. 15 minutes, just like last time. 15. Just like last time. dice, sí, 15 minutos, como la última vez. Well, you have the bathroom. Well, when you passed out naked in the bathroom. in there. Dice que cuando se le pasaron las copas y se quedó en el baño. Tried to. Really? Yeah. How? Did you inside? It didn't get inside. Well, how did you try to pull By me? pounding on the door and waking up every 15 minutes and then falling asleep next to the door so I could hear you snore in case that you vomited. I could Ella le está diciendo que se prevent you puso from como snoring. puerco, que se vomitó, que I se thought quedó you choked on the dormido, vomit, que which is estaba very él hecho pues una Yes. piltrafa, Very Try to vomit alone? Yes. que se quedó ahí, que se le Yes, pasaron you las do vomit copas. a lot in your sleep. Good. Oh, it's news to you? Then this is affecting you a lot more than I thought it was. I'll be so good. I hope so. What, you don't vomit a lot? Are you gonna tell me? Look me in the eyes, tell me you don't vomit. No, it's okay. Nice one, you tried. Él se siente ahí como que está vomitando, están hablando, pero él parece como que está enfermo, más que... Explain to the jury what the issue was. Por favor, ¿le puede in this explicar al jurado particular cuál era el tape problema en recording. ese audio? Well, Dice, bueno, Johnny at the time was wanting to go and Johnny en ese momento drink, quería ir a tomar downstairs at a abajo, bar. al bar del and, estaban como en we un were talking hotel. about 15 minutes because the last several times he had done that, it had been days. He'd disappear on a Dice, bender, porque la última get vez really que fue sick, que pasó eso, and él como you know que the se drill perdió por by now, días having heard enough from me. y que ya So estaba cansado de escuchar de mí, another así como que issue yo le that dijera, we were having at the time, or that he was having at the time, that affected me is that he would pass out and vomit. él a He veces pues se vomited quedaba very, dormido y very vomitaba. regularly at this
stage. She was obviously drinking again. I Que ended up pues esas, fighting with him on that at que that siempre stage. se la pasaba ella And peleando con what él I had acerca a de habit eso. of doing is turning him over onto his side so he doesn't choke on his own vomit. Y que pues ella It's very tenía también common for miedo de que él people who do se, that como to que se fix fuera it, at least that's what I con la understood. broncoaspirar So con su propio vómito the porque advice estaba I ahí. got was to turn him to his side, put a pillow underneath his back and turn his head so that he didn't asphyxiate. Y pues ella tenía que And ayudarlo y tener one que time I was doing no that and he dormirse para swung at que él, me para ayudarlo, para que él no se and asfixiara, porque pues I pobrecito, ¿verdad? told medical. And the advice, after I got their advice, I realized I can't Después say de que what the advice was, but after I got that advice, I dice que stopped a ella le doing dieron that. un I tried consejo to, as much as I could, leave him and just be ready to call 911 y que or ella ya help estaba if lista para I heard him llamar choking. 911 para que se And hicieran cargo sometimes de that él cuando él happened se behind ponía pues bathroom así doors. todo pues intoxicado, And ¿no? that's going to take me to September 27, 2015. Dice, vámonos por favor a septiembre Again, Depp, 27. Plaintiff's Exhibit 356A, and the recording is 3107 to 3230. I'm going to move the admission, Your Honor. Any objection to that? No objection. All right, 356A in evidence. Thank you, Your Honor. Michelle, thank you. Why? And that you punched me in the fucking. Y él le está thing. diciendo, You tú me did the golpeaste en la thing. You said, cara. no, fucking, no, I didn't. What the fuck are you talking about? ¿De qué estás And I hablando? watched you lie, and then I didn't said, punch you, and by then the I, way. Y ella le dice, yo no te pegué, yo no te golpeé. You, punched hit me. you across the face in a proper slap, but I was Dice, hitting you. It was not punching you. No te golpeé, You're not nada más te pegué, eso no es un golpe. Don't tell me what it feels like No to be me digas lo que es punched. estar, no me digas lo que es ser golpeado, Amber. No. No, when you fucking have a closed fist. You got hit. I'm sorry I hit you like this, but I did not punch you. Dice, no I te did not golpeé. fucking deck you. Eso no I es un fucking was golpe, hitting Johnny. you. I don't know what the motion of my actual hand was. Dice, but mi you're mano fine. I realmente don't no hurt you. I estaba don't punch así, you. I estaba was hitting así. you. How Eso are no es you un tough? golpe, What Johnny. am I supposed to do? Do this? How are Dice, you ¿qué se tough? supone que tengo que hacer? Am I? You are. Oh, That's the difference you between poor me soul. and you. Esa es la You're a diferencia fucking entre tú baby. y yo. Because you start You are physical such fights? a baby. Because you- Dice, tú eres un, Because you start tú physical eres un fights? tonto I bebé. did start a physical fight. Yeah, you did, so I had to get the Because- fuck out of there. Yes. Dice, tú eres la que siempre quieres buscar una violencia, una, pues sí, tú eres la que siempre quieres buscar una pelea física. Y ella le dice, no. Y ella le está diciendo, ¿y cuál es tu reacción? Tú te vas y te escondes como un bebé. Running away. Te vas. Amber, please explain to the jury what's Por favor, transpiring in that escríbale. audio recording, what that's about. Well, there's two different situations. Dice, ahí that son we're dos diferentes referencing in this situaciones. fight. Two different altercations between Son Johnny and I diferentes involving Dora. altercaciones o The discusiones first of entre Johnny. which we first start talking about, where I'm talking about hitting him. I am De lo que estoy talking hablando about, es hablando de what pegarle. that conversation is about the disparity. Esa conversación es the acerca de, disparity between Johnny and I in our physical fights. Es The como- disparity of how he would proactively punch me. cómo él and I adrede would me have to resort to golpeaba reactively y yo tenía que hitting him. reaccionar. I am talking about the difference between a punch Y yo le estoy hablando de Which la Johnny did diferencia de often, un and golpe me having to hit him in my defense. y en otra, yo I know the tenerme que difference between these two, defenderme and y I'm golpearle por highlighting the difference between defenderme those two, en, even if he en wasn't propia- twice my size. They're en very defen- en different, and defensa that's what I'm propia. pointing out to him. The situation that involved, La context of situación que that is, envuelve it happened in our bedroom up que in Penthouse 3. You've en heard us talk nuestro- about that place. lo que pasó en And I el was trying Penthouse to 3. shut a door, our bedroom door actually. I was trying to barricade myself behind this door, and Johnny was trying to get through the door. Ella He dice was que ella using se his estaba body tratando de and his esconder hands to detrás de try to la bust puerta through y the que door Johnny as estaba I was trying tratando to keep de it entrar closed, ahí because I al knew what he cuarto would donde do ella to me estaba, when al he got baño. to me on the other side. Y que ella le estaba, And I was hitting his arms, his body, as he was trying to que porque él estaba to prevent tratando me de from entrar closing the así door. bien intenso y que ella se estaba defendiendo y que por and eso ella that lo is a estaba, separate pues en incident ese that we later momento talk about defendiéndose, in pues the second half of golpeándolo, that ¿no? recording where we're talking about my toes. That involved a different incident, which was a bathroom door. Y que and estaba it was pues ella one of atrás del those baño, ones that he was escondida, passing out pobrecita. in, and I could hear him passing out, or what it sounded like to me behind a closed doors passing out. I heard a thud, I heard a lot of Y commotion, I que heard a ella glass break. escuchó como And I él estaba hear what haciendo su sounds like his fiesta acá body, rompiendo cosas falling como le against gusta the aventar bathroom cosas. door. I Él opened estaba it haciendo to mucho check on ruido y him, ella as I estaba was escondida, accustomed to aterrada doing en at el that baño, time. pobrecita.
Johnny violently reacted to Dice me Johnny opening the finalmente door, pushed it reaccionó against me. It ran up over my y toes que le and pegó he así angrily came around the side of the door, y que realmente swinging vino me. aquí alrededor de la I puerta ahí naturally pushed the door y que off of aventó my la feet, puerta. responding to the pain and also to the awareness, the knowledge that he was coming for me. Y él, obviamente, él later, venía conmigo, él venía contra mí. denied- Che, Well, later he Johnny. blamed me Y él me estaba in his acusando a mí. inability to understand Él no what tenía la happened habilidad and mental that en he ese was momento de entender. not in his right mind. Él no And he estaba como que no misunderstood estaba that en sus cabales, interaction está and tried to diciendo. blame me Y for me estaba starting echando a mí la culpa a physical fight de between que yo us. estaba físicamente And he peleando even con later él. went so far as to say, I wasn't even going to hit you. Y él me estaba diciendo, yo ni siquiera te pegué. And, Y yo le estaba diciendo en ese video, That was the second door. eso era lo que I pasó en la I siguiente. only could respond Yo by solamente podía trying to responder take accountability for cuando my actions in it, Cuando mis what he understood acciones my actions were, estaban and ahí. my La cara de interpretation of what I'm Johnny. trying to say to him is, look, La cara del abogado. Chéquenme la I'm cara going del to do my abogado. best to respond. I was in pain, I was scared, and I Dice, can't promise you yo that when I'm estaba scared and in con mucho pain, miedo, estaba I won't súper. react, thinking I know very well what our situation is and what's Dice, gonna bueno, yo no happen to me sabía should I mucho not mi react. situación como estaba. Thank you. Gracias. So I'm going to play another clip La from cara del that abogado. same discussion, and Your Honor, would be plaintiff's exhibit, that's 356B, we'll call that, and it would be from 1:29:27 to 1:30:07. Vamos a ver las otras columnas que están aquí. And I'd like to move the admission. Vámonos a mover a la otra. A ver, Michelita, ahí te objection? encargo, por favor, que me No pongas. objection, Your Honor. All right. No, sin 356B objeciones. in evidence. Vamos a Thank ver, you, Your Honor. Michelita, gracias. I can't promise you that I'll be perfect. I can't promise you I won't get physical again. God, I fucking sometimes get so mad, I lose it. Dice, no te puedo prometer que que me voy a poder como descontrolar la próxima vez. Promise you, I'm not gonna throw around divorce. I will not say divorce unless I really mean it. Unless it's it. And then I hope you leave me. I'm not going to. If you need Él to, está I'll go llorando, leave you. ¿verdad? En ese audio. It's fair. I can't do it, you know? And I think, honestly, if we hold each other accountable to that, it's fair. Él está llorando. Please explain to the jury what Por was favor, going on. explíquenos en ese That audio, part porque of yo the tampoco discussion. escuché muy bien, nomás lo escuchaba al llorar. That's the same conversation. Es la misma conversación. Where I am, Yo me as I estaba, was accustomed to doing, I'm taking as much yo responsibility estaba tomando as I had responsabilidad to hasta donde yo in podía those interactions. I have y las to, interacciones que tenía con in él. my relationship with Johnny, En mi and as you relación have con to, Johnny. and somebody will not and cannot take any accountability for anything Y yo you no do podía in a tomar ningún fight, tipo de as Johnny responsabilidad que no me couldn't and wouldn't. correspondía. I took on as much as I could Yo for tuve que myself. tomarme, como que ella se tuvo que echar la You culpa know, para I calmarlo, had the whole relationship para yo poder, como que ella then tenía toda la responsabilidad de la blamed relación, for everything, for y- his y de drinking, todo. for him hitting me, por for everything él, in tenía que between. perdonarlo por Blame for walking golpearme, away, blame for staying, and I blame myself as well. echarme yo la culpa realmente para Blame que él myself for my estuviera part in mejor, it, para que estuviera blame myself tranquilo. for staying, blame myself for putting up with it, and frankly, Y pues yo at pues a por certain también point, aguantar eso, ¿no? Porque it's Johnny era easier bien to take the intenso blame, feels easier. y para él parecía It sencillo. almost feels better to take the blame for O something sea, él than to sentía que era accept mejor echarme the la culpa a senseless mí que nature of tomar the violence. You responsabilidad a can't él. change. You know, it's almost more reassuring Es, to take es, accountability for es, it toma- es más fácil than como que to tipo accept terminar con el problema si tú eres la que the alcanzas senseless a tomarte la nature of the responsabilidad de violence that you todo. can't change no matter what you do. Dice, no importa lo que tú No matter hagas, what las I cosas no did. van a cambiar. No matter what I Entonces, did, no still hit importa, me. no importa lo que yo hacía. I'm now going to take you to October Ok, vámonos a otro lugar aquí, a 2015, octubre and Your Honor, 15. plaintiff's exhibit, Dev's exhibit. Ay, besitos a las Islas 393A, Canarias. Gracias, another Jack, por estar recording, aquí. 2:40 to A ver, Michelita, 3:43. aviéntate por favor la otra. the Gracias, admission. Michelita. No Gracias. objection. All right. Sin objeciones. 393A, Vámonos, vámonos. plaintiffs in evidence. Todo play, Michelita. Ponle play. Fact of the matter is, Johnny, they don't know. None of your friends, whether they saw a tiny fraction. That was the tip of an iceberg. Dice, ni Tip of siquiera an iceberg. que era como que la That was punta my del reaction to iceberg, yet again Johnny. This happening. Esto está pasando. That is the tip of the iceberg. And if you want to use that as some sort of like mental excuse or validation of, Dice que tú of tienes como whatever, of excusas telling your mentales. friends or whatever they think about me or whatever, fine.
Dice, no me importa, lo que quieran ellos pensar de mí está bien. Let me ask you a And none question. of this team have actually been there for one of our fights. They've never actually. Dice, realmente ninguno de tus amigos han estado ahí en nuestras peleas. Yeah. They've Have heard they it. seen? Baby, that is absolutely not true. They have not heard everything. Maybe Dice, realmente eso no es verdad, ellos no han escuchado todo, baby. But he has not been there. No one has actually been there. Dice, realmente nadie ha estado ahí. In its entirety. No, how could they? No, exactly. So stop using that as some sort of excuse like this. They know they work for you or they're your friends. Dice, obviamente van a estar contigo porque son tus amigos. Deja de estar Please usando explain to eso the como jury excusa. What you were discussing in that. ¿De qué estaba usted Conversation. alegando aquí en este video? Johnny would often use the fact that Johnny his, seguido usaba paid employees, his de que loyal pues él le staff pagaba a los would back him empleados up in a sus- fights, and y that he ellos- would constantly threaten to call them in to validate him. They ellos threatened to call constantemente them se to come into metían the como room para apoyarlo a él, to porque pues como él have les them pagaba, back up him and say that y it pues was, you know, para that salvarlo, my así como yelling para or ponerse de su that lado, ¿no? I'm Ella at está fault, diciéndole that I'm in the wrong, that que it's all la que me, estaba mal and era he would do ella. that in almost all of our fights, especially at 2005, que casi todas sus peleas, he'd call his friends and he'd call his staff into él siempre le llamaba a back sus him up. amigos, se le llamaba a su staff, so that I knew and would accept that I'm at fault and that I'm que I'm era wrong. su And that culpa de was, ella, you know, what I had to agree to y que yo over tenía and over que a again, just fuerzas even hope that echarme we la could culpa have a para que, como conversation at some diciendo, porque point in pues a more era lo que me therapeutic tocaba, sense, so we could move the conversation along. para poder continuar con la vida o la conversación, that y was no. his MO, if you will. He'd Dice call que- people that worked for him to back him up. Y pues que la gente que trabajaba I'm para gonna él take era the la que la gente Thanksgiving lo soportaba, 2015. lo Could you please apoyaba. just tell the jury, and we'll go through this one relatively briefly, but tell the jury about Thanksgiving. Dígale por favor aquí a la jueza, al al jurado, perdón, acerca de la noche de Thanksgiving. ¿Qué pasó cuando llegó el Marilyn Manson? Y se pusieron en una fiesta totota. Dice, sí, estábamos ahí con amigos. Johnny tuvo a Marilyn Manson. Y algunos de mis amigos vinieron. Y bueno, pues maybe my father. I'm not entirely sure how long he was there. We had dinner together. Tuvimos cena Was juntos. disappearing with Manson, doing coke. Hicieron Objection, call la speculation. cosita blanca, traían la bolsita Justine, Ziploc that por todo, objection. por todo el How do you know departamento. he was disappearing with Mr. Manson? Se desaparecieron en un rato él Um, y Manson. That's what I knew of their relationship at the time, and he was Objection, call Y se fue cuando speculation. objeción. I'll sustain the objection. So Please continue with the he rest of got the up for a longer period Ell- of time. Ellos se fueron por un Not the ratote normal every 5 minutes to go to the bathroom. y cada 5 kind, but minutos like iban he al baño. disappeared for a longer Dice, period of y time. también And se at this desaparecían stage, por un I ratote. was really dependent on recognizing the patterns of Pues, what he was. I was reliant on trying yo- to figure out what he was on. Yo what estaba tratando combinations de he was on, so investigar o I knew de how to saber deal en qué with him. estaba, en qué se estaba perdiendo su was tiempo, por qué se incumbent, iba. You know, on me, because it affected my safety. Dealing Porque eso with me somebody afectaba mi who's really seguridad. Yo no high, sabía exactamente qué andaba dealing with haciendo Johnny high Johnny. on coke and- Y andaba and haciendo de la speed, cosita even blanca, Adderall andaba con la or some bolsita version of Ziploc, that. con el It's Manson. different from the opiate Johnny, which is different from the booze Y obviamente Johnny, or Johnny a se different ponía combination. diferente, And there was tenía talk diferentes quaaludes at the personalidades time, cuando and Johnny was tomaba, trying to get it. depende Objection, de Your lo Honor, que agarraba. non-responsive. I'll sustain the objection. You want to ask? So I Please was, continue. so I wanted to know what So, I was dealing with. Yo It was quería important saber to en my qué safety to parte, en know qué estaba, en who qué se había Objection. metido para saber cómo yo lo iba a lidiar. That's why I followed him to Okay. the All right, Your so, Honor. so what did you I'll do su- next? I'll sustain the objection. Next question. What did you do next? I went upstairs to the apartment, the main apartment, not the apartment that we were celebrating. Dice, no en el Thanksgiving in. apartamento donde estamos celebrando, to sino try en to el otro, en figure out nuestro what was going on. departamento. And we had an argument. Y It tuvimos took una place discusión. downstairs, and I said something to provoke Johnny. Y yo le dije algo que Up the stairs como que ahead of provocó a him, Johnny, y ahí en las to get back to escaleras the party. estábamos en la He fiesta grabbed me at the top of the stairs, kind of y él me through the agarró como stairs, que actually, estaba on yo my en el tope de shirt. las escaleras Kind of flung me y a como little que bit, but I just remember I went Solo- into the bedroom, solo recuerdo kind que of fui al retreated into cuarto. the bedroom. I had a glass of Yo wine tenía in my un hand at the vaso, una time, copa de vino en la which mano. spilled Y bueno, pues everywhere and shattered, and I él kind of retreated into the bedroom. como que quería Johnny entrar al cuarto came in y after como que se me, le cayó un and poquito there el was vino this, ahí afuera heavy, like vintage style glass decanter, y que tenía he picked up una the copa decanter. vintage and hurled it at my head, my face. It missed, y que bueno, pues él ya thankfully, estaba ahí. but
smashed into a piece of art behind me in the bedroom wall. que rompió la copa de but vino en un cuadro que tenía ella ahí en el cuarto. Estaba enojado. I got past him. I Y think que bueno, there might have been a bit of shoving. I can't really recall and the sequence of when that happened. dice, but no I went- recuerdo I wanted to go exactamente la back secuencia en la que downstairs, pasó, pero and I passed my closet. I had to yo change pasé my por el shirt, closet and y luego I went back downstairs to the party regresé abajo to finish the evening para out, terminar la and tarde I put on a face, and y tenía que poner mi we cara de finished que the todo estaba evening bien, de with que the pues sabes, guests, and estábamos then more felices fighting y para no estar happened peleando más. afterwards. So we talked about December 15, 2015. Después de last que pasó Thursday, el and also the 2015 Bahamas en over el the evento de las holidays. Bahamas. But I did miss one picture, and Michelle, can you bring up Dice, defendants Michelita, exhibit échanos una foto de las 518? Bahamas, por favor. Ponle play. Amber, does that accurately depict the scene portrayed? Ay, es que estoy... Yes, it Me does. duele la Your Honor, I'd espalda, like to move perdón. the admission of Dice, esta es la defendants foto de exhibit aquí, en 518. una que estaba en las objection. Bahamas. 518 defendants in evidence. You can publish. ¿Puedes, por favor, This is Michelita, from ponerla como December evidencia? Gracias. 15, I believe. Could you just please A tell the ver, jury cuéntenos what qué this pasó depicts? aquí. ¿Qué tiene usted aquí? Yes, it's Sí, yo ahí a picture of my es bruised una temple. foto de mi morete. Johnny had his hand on my on part of my face with my face down, and he was punching my head. Él me golpeó, ahí tengo un golpe, ahí Repeatedly tengo un golpe en la punching my cara. head. That's what caused that bruise in my temple. Eso es lo que me hizo que me Now, diera we un went morete. through Ahí the tiene un Bahamas morete. before, and you returned from the Bahamas sometime Cuando usted regresó de late las December, Bahamas en early algún momento, January, correct? Yes. Okay. I'm going to take you to January, February of 2016. vámonos Can you a please febrero describe to y the enero jury del 2000. what was going on ¿Qué with pasó you and Johnny in con this usted y January Johnny timeframe after this December 15 después de and este evento Bahamas del diciembre incidents? 15? ¿Qué pasó en enero y en febrero cuando After the regresaron? Bahamas, Después de las Bahamas, Johnny's sobriety Johnny fell es- apart. There was just none of it. It was so he stopped communicating with the medical. él dejó de team that he comunicarse had con su hired. Objection calls for médico. speculation. Dice, esas How son do you know that? especulaciones, señora. I was there. Yo estaba and ahí. They fired him. Objection Tried to calls get for hold of him. hearsay. I'll sustain the Okay. objection. Okay. Without telling what the medical people did. Sin, go ahead and sin tell decir lo what que was going on la with you and cuestión Johnny. médica dijo. Yeah, his mental health, for lack Su- of what it looked like, his mental health was just falling apart. is what it looked Su like. salud calls for mental, o sea, speculation. todo él empezó a I'll ponerse sustain más the loquito de What lo que did ya you estaba observe Johnny. that Dice led que you ahí to su... believe that his mental health was falling apart? Porque- Objection, Your Honors. Calls for She speculation. can say what she leading. observed. I'll sustain the objection as to leading. Next question. What, if anything, did you observe about ¿Qué de Mr. lo que usted Depp's observó state? la hizo pensar que He él... was hallucinating. Dice que él le hizo pensar que él estaba Objection perdiendo calls su for alucinación, speculation. dice sus alucinaciones. I'll sustain the objection. Please tell the jury Por favor, exactly dígale what al he was jurado doing that led you to believe he was hallucinating. ¿Qué le Objection hizo leading. pensar qué Sustain. tipo de What, if cosas él anything, estaba was haciendo Mr. para Depp doing that would have led you to believe he was hallucinating? para que le... Sustained. Sustained. What, please describe Por what favor, Mr. Depp was describa. saying in January of 2016. Dice en enero del 2015. He was talking to people who weren't there. Él estaba hablando con personas que meaning no estaban ahí people en el who were not in cuarto. the room. He was communicating Él estaba people, comunicándose sounds and voices that weren't there. con I know 'cause voces I que was estaban ahí. sometimes in the room and sometimes on the phone with him. Algunas veces en el teléfono, algunas And veces he en el would tell me cuarto. I had a conversation with him that I Él did es- not have. He Él would me say I said acusaba de something tener that conversaciones I con didn't él que have. yo no He would tenía. O comment sea, on lo quería somebody hacer being in the pasar como que room estaba loco. behind me that wasn't there. Y que yo estaba escondiendo a alguien It en was la casa terrifying. que obviamente no estaba It was ahí. terrifying because Dice, once no. he smashed a board right Él, next to my él face. golpeaba todo, And it me was golpeaba en la unclear to me cara, whether he was even mad at me Él or estaba he was enojado convinced conmigo, that the guy he diciéndome said que el hombre que yo he tenía saw me escondido with ahí, was in the room. I que didn't estaba know ahí if en he el was cuarto. if Johnny felt the man was in the room with us or not at that point. But I remember he put his fist through a whiteboard in the kitchen. He hallucinated right in front of me and Objection calls for speculation. Don't use the word hallucinate, just No, describe no what use la had been palabra viewed. alucinó. Objection. I'll sustain the objection. She can testify to what she observed. Usted nada más Thank you, siga Your Honor. diciendo lo que Please usted tell the observó. jury what you Your Honor, observed. may we approach? Okay. Ella está diciendo que el Johnny, cuando regresaron de ese viaje de las Bahamas, donde también se puso loquito y donde supuestamente también la golpeó, ella dice que él empezó a tener alucinaciones donde él veía animalitos, personas,
veía pues que veía personas que no estaban en su cuarto, que veía que escuchaba personas que no le hablaban por teléfono. Pues, ¿qué les digo? Puras cosas así. Hablando de Elon Musk, ahorita escuché un mensaje que decían que Elon Tell Musk the jury compró what you Twitter observed. porque él quiere controlar los hashtags. Ahora ya nos dimos cuenta que los hashtags I sí le están observed afectando en la behavior carrera from a him Amber. that was erratic, irrational, and didn't seem connected to the reality Que él no that se we veía were que in. estaba conectado en la realidad. Now, I'm going to take you up to the beginning Dice, ahora lo of voy a llevar, por February favor, al of principio, 2016, en February 2016. 8, February 9. Vámonos aquí a Please tell the febrero. jury what transpired then with respect to Mr. Depp. Dígale, por favor, aquí al jurado qué onda con el señor Depp en Around esas this fechas. time, Dice, bueno, en ese momento, Johnny was, Johnny again, behaving in a way that was very scary. It was terrifying. And sometimes he didn't know. Objection calls for speculation. I think she can describe what she's, what are you describing what you're observing? Yes. Please, then please continue. Mándame, Marta, mándame la historia a mi Instagram para ver lo de Elon Musk, In these porfa. kind of discussions I would have around this time, early February of 2016, sometimes in the argument, he would accuse me of something. Él me acusaba Some de cosas person in the room with me que había that had personas just en el walked cuarto out or conmigo, I was hiding, que yo for estaba instance. escondiendo a alguien. And sometimes he would hold on to that. Y en algún even momento él, when he seemed to have calmed down cuando or él, come off of cuando él se veía whatever como que se bender he calmaba was y on. se le quitaban esas And ideas, it was almost as if I had to confront what yo tenía delusion he had or what yo tenía belief que he confrontar had esa or alucinación what que él accusation tenía. he made of me in a new fight altogether. You know, sometimes he didn't Algunas veces make it él clear to me me whether decía he claro was mad at me or he knew he was que mad. sabía It él que había was estado mal. O sea, terrifying, como que él regresaba de su because I bore the alucín brunt of it. y como que And ella at tenía que around darle por the su lado 8th or porque como 9th, que, I got porque si no él se we ponía were peor. in his Sweetser compound, the West Hollywood collection of homes that he has. And I got some cryptic texts from him Que a veces in él the le early texteaba de morning una forma hours that scared me. muy won't mal, say como creepy, como... what I said, but I came over to his main house. Y yo vine, I believe I lived él across tenía the como una street, casa principal, ¿no? and No los I departamentos, slept on sino the otra casa couch. principal. El Johnny estaba lleno de We propiedades. had some interaction in the morning, Y which tuvimos made una me interacción por la fearful. mañana. He didn't know whether or not I was fearful he was going to believe that Yo tenía he miedo was que él iba a angry at creer me. que él Even estaba though we enojado weren't conmigo. fighting, I wasn't fighting with him. Yo no I estaba had peleando done con él nothing para wrong, nada, but I was really worried pero yo realmente estaba that muy, the momentum he was on como was muy, going to click estaba into yo, a direction of deciding that he was mad at me and I él estaba deserved mal it. conmigo. And I was terrified that that was going to happen. So I had an interaction with him and got really worried about that on the morning of the 10th. All right. En la mañana Michelle, I'm del going to ask you to 10. bring up Defendant's Exhibit 638. Vámonos, It's already Michelita, con admitted otro in papel evidence, aquí. Your Honor. And this is from February 10, 2016. Esto es de febrero 11 del And I'm going to 2000. ask you to play it, Vámonos, Michelle. por favor, Michelita, ponle play. What happened? Sí, Johnny. Les digo que se enoja como niño chiquito. Anda como niño chiquito disfrazado, como cuando los niños andan disfrazados con su sombrero, con sus botas, así de vaqueros. Así se me figura Johnny de niño chiquito peleando, enojado. Pues es que tenía razón, ahora entendemos. Sus abogados le robaron, su representante, el tipo que estaba ayer declarando, le robó $600 millones. Estaba enojado porque le habían hecho fraude. Pues, ¿cómo no iba a estar así el hombre? Antes di. Nothing happened this morning, you know that? Andaba bien enchilado. Nothing happened to you this morning. Yeah, you're right. I just woke up and you were so sweet. Ella le dice, yo me acabo de despertar y te acabo de ver así, yo me acabo de despertar y We're not estás even enojado, ¿qué fighting te this pasó? morning. All I did was say sorry. Did Solamente lo que something dije fue- happen to you this morning? I don't think so. I don't think so. No. Hasta para pelear es You wanna see chistoso. crazy? I'll give you fucking crazy. I don't think so, le hace. Oh, you're crazy.
You're crazy. Have you drunk this whole thing this morning? Dice, ¿te tomaste todo esto, Johnny? Y este le ve el iPad y le dice, estás grabándome con el iPad, hija de tu... Pi, pi, pi. Estaba bien enojado, más se enojó porque lo vio que la estaba grabando, la vio que le estaba grabando con el iPad. ¿Cómo? Smashing shit. I don't think so, le hace. Y véanla bien, ni siquiera se arreglaba bien, era una güerita Why did you X videotape this, de las que hay Amber? miles. De las que hay miles en Because I Estados knew Unidos. he wouldn't remember. and that he would Objection deny calls it. for speculation. To stay? Rather than what you knew, you can say what you thought. Just tell us why you. I was afraid. Dice, yo tenía miedo. It was scary. Estaba con mucho miedo, obviamente, tenía miedo. Y la cara que hace. Scared. Estaba Scared con I wouldn't miedo. remember. Objection calls for speculation. Ay, y veanle la cara que tenía en el video, por favor. Pongan hashtag Elon Musk, So you're I'm going next, to you're now next. take you Elon up Musk, to your hashtag April Elon Musk, 21, you're next. 2016, your 30th birthday party. Will you please tell the jury what Por favor, le happened dice- that night with respect to, in particular, Mr. Depp? Por favor, dígale al jurado qué pasó en respecto a esa noche, por favor. Él, At that time, we had a fitting that day or the day before, and he missed it. and en he ese was kind día, of él, un disappearing. día antes, At un día that después, time, tenemos como una like prueba at de night, vestuario y él perdió la cita. Vaguely saying like meetings, he had meetings, but then he'd be gone for sometimes like 2 days. Just not coming home and that sort of thing, coming home. Y que a after veces no Bender. venía a casa y así. Calls for speculation Worse. as to Y Bender. cada vez se ponía mal. Ella lo está tratando de dejar I don't en think mal. that calls for speculation. Dice, no diga especulaciones, por Gone for favor. 2 days, Concéntrese en contarnos qué pasó ese día. And Queremos el chisme completo. I Dice, bueno, had yo- my birthday was coming up. Mi and cumpleaños on my estaba birthday, I en said, camino. You gotta make it to my birthday party. We had a dinner planned. Y tenemos at our una house. cena para mi cumpleaños. I said it would be important for me if Y you, yo if le you dije made que era it. importante Objection para mí. hearsay. Not offered to prove the truth of the matter Overruled. asserted. Thank you. And he told me at some point that day that he had. Y en ese scheduled a día él me business dijo que él meeting, tenía on una Monday cita de morning, I negocios think he ese said, día. Maybe 7, Y pues which is around the time my que más o birthday menos was era en la hora en la que yo iba a planned tener mi for. It cena de might have been cumpleaños con planned mis for 8 amiguitas p.m. en la casa. He, of course, once Dice, my bueno, party was starting, he wasn't there. Claro, la fiesta empezó y él no Texted me estaba at some point ahí. to let me know that he was going to make it, but that he was Y bueno, running pues late. él- And that continued él no throughout my continuó. party. We finished dinner. terminamos la fiesta, terminamos la and, cena y él when we were cleaning up and kind of estábamos everyone was tratando still como de hanging, recoger ahí el because merequetengue que we were waiting teníamos. for to give him an opportunity to show up Y before it was- haciéndonos mensos before ahí everyone para left. esperar a ver si llegaba Johnny. And No llegaba. he let me know he was there. Y cuando ya me dijo que estaba ahí, Um, que había llegado, you know, I tried to, without saying what I said, I tried to give him the impression that I wasn't going to get on him about drinking or anything. I just wanted him to be there. yo solamente quería que él And, estuviera ahí, we no me had, importaba que él estuviera a borracho, toast. no, yo nada más We quería que did estuviera a ahí él. celebratory toast. Y pues And the guests left. los invitados se And, fueron, later el that vino se acabó. evening, Después de esa we were in tarde bed noche, and, I had a book. Yo tenía and un libro. Johnny, effectively said, what's your fucking problem now? And y you're next, you're next, you're next. Perfecto, así vamos a hacer ese hashtag, por favor. It was important for me not Era to para mí make importante him feel attacked. no hacerlo So I chose sentir my words carefully. I atacado, won't say what I said, porque but ella se I estaba rem- comportando I como una remember being esposa very careful abnegada about how después I de que él no worded se presentó what en I su was cumple, feeling, pues para que me entiendan. Ella estaba tratando de about bajarle my birthday and him las- having missed it. las aguas, que porque ella lo An argument, extrañó en su followed cumpleaños. that. I got up out of bed. Johnny's side of the bed Y was yo- closer to the door than mine. Dice que la puerta, I el lado de remember la blocking cama the de door, Johnny blocking estaba me to pegando a la get out, kind puerta. of shoving me down, and we had a verbal argument. Y que empezaron a pelearse then that otra vez became a shoving verbalmente, match. I tried otra to vez, shove him otra back. golpiza le esperaba a la Amber Um, en su I cumpleaños. kind of
felt myself retreat into the bedroom. At some point, he En un picked punto- up like a large, I guess it's a magnum size, not a normal size, a large size bottle of champagne. Y que sacó una magnum de champagne. This time it went through a painting. And Y esta vez la I loved botella this se fue painting. directo, la I remember just aventó went a un straight through the cuadro. canvas, left a giant hole in it. And I remember thinking we shouldn't have art in our bedroom anymore. Dice, yo no pensé que íbamos a volver a pelear en el cuarto una vez más. The fight, the argument, the La fight pi- la continued pelea, into el the salon argumento area, which was outside of our bedroom, Era the top casi of the siempre fuera de stairs. nuestro cuarto, pero bueno, esta Johnny vez, picked up my phone. I don't know why. yo no sé por qué I agarró don't mi remember teléfono, what pero he él was saying agarró when mi he did it, but celular he picked up my phone and threw it out of the open window y lo of aventó the salon area, como afuera de la ventana, como que out cayó en el onto the salón, street, out onto the downtown street. como que that, afuera de la calle. This window overlooked. In that moment, Y en ese momento yo I went, oh no, you don't. le I saw dije, his no, on the no, esto no lo countertop haces, and y picked que it agarro up su and celular, threw his immediately, like 2 y seconds que yo later. le aventé su celular inmediatamente I didn't want to también. be stranded this time alone, meaning I didn't want to be the only one stranded without a phone. Dice, yo no which quería ser had la única que happened no to me tuviera celular. already Dije, several si times yo before no tengo this, celular, tú tampoco, Johnny. from Johnny. So Y yo le picked up aventé el his phone, celular. threw it as well. And I said that I wanted to go stay somewhere else for the evening. I left that room, went into the office. Y bueno, pues We were still estábamos screaming names at each other. estábamos screaming llamándonos at nombres, each estábamos other. gritándonos. And I walk around the side of his desk. Y salí afuera de and, su next de su thing I know, he has me escritorio. by the hair and he pulls me down Y él to the agarró y opposite me side of the empujó desk. I con, remember así me things agarró de las flying off greñas, of casi the side of the casi. desk that I hit with my body. Y yo me golpeé con mi cuerpo en el I escritorio. remember trying to Y yo fight recuerdo him off of me. que tratando de quitármelo encima de At mí. some point, we're back in my En main un punto bedroom. llegamos a mi cuarto. And Llegué a mi cuarto. I believe I was getting my toothbrush out of that bathroom. Yo creo que iba a agarrar And, mi when I cepillo de came out, we dientes de had ese baño. another shoving match, but this one he kind of like, I remember he chest bumped me. Creo que él me aventó así, in this, me like, aventó. bro-y way, chest bumped me and fell to the floor. And when I got back up, Y, he kind of y me caí held al me down by piso. the shoulders, down on the side of the bed, kind of Otra pelea held como de me, esas que ya se podrán um, imaginar. Está wrestled contando me muchos down detalles on de the la bed. I remember I pelea. got up once or twice before I ended up on the bed. And Que, he la, grabbed que, me, la, que le pegó dos um, veces antes de this poderse thing ella that parar de la he did cama. sometimes. He would taunt me, grab me by the pubic bone. Y que le agarró de los huesitos de area, su, just los huesitos as de best allá I de can donde te describe it, conté. is he kind of just pushed me Y down, que le held me agarró y down que le by it, empezó a and kind of apretar. pulled me into it, and he was asking me, kind of taunting me, asking me if I thought I was so fucking tough. Y que yo Such a pensé, fucking y me tough empezaba a guy, huh? decir, ¿tú crees que You're eres muy so tough valiente? now. Look who's so tough. You ¿Quién wanna es, be a quién man? es tan valiente? ¿Quién es tan Tough like a valiente? man now. That happened for a bit of time. Eso pasó por un Not tiempo. quite sure. No me acuerdo I cuánto think at tiempo, some pero point he left. I creo que remember en el at momento some él ya point, después se shortly fue. after that, I remember he was still in the apartment. Después when de this eso, él happened, but I todavía seguía en el remember departamento. kind of Y yo estaba como collapsing on the floor and en el piso, being exhausted. exhausta. It's just, I Esto remember era, feeling exhausted. solamente and recuerdo que estaba yo crying exhausta, and llorando. kind of throwing in the towel, if you will. I remember saying to him, just can we not Dice, por talk favor, about yo le this? decía a él, por Bill, favor, can we start over? Is por there favor, anything podemos that we volver a can empezar. do? Like, this is really messed up, but can we just esto not está do mal. this, Esto no please? podemos seguir haciendo esto, Can we Johnny. stop doing Por favor, this? podemos dejar de Just hacer esto. don't leave. It's my birthday. Por favor, no te vayas, es mi let's just cumpleaños. call it truce and not have it end like this. I don't want to. Dice, yo no quiero have it end terminar like así mi this. cumpleaños, Johnny. I was just so tired, Yo estaba tan cansada. hurt, and I remember crying and Yo feeling recuerdo que estaba ridiculous llorando. that after this I would be Y después de crying esto and yo saying estaba these llorando. things. I'm embarrassed saying it now. Dice, me avergüenza decirlo ahora, pero He responded, él me respondió cruelly. He cruelmente told me it's what I fucking deserve, and that I'd wake que yo, up que yo lo, I'd que wake yo lo up merecía, alone. que yo lo And merecía. that no one would ever love me because all of this, pointing to my face or body, all of this was going to go away. No one would ever love me. My tits sag, no Que one porque ever todo loved lo que me, yo era and I bonita gotta se me get iba a used ir to y waking que, up alone. pues que no.
and he said this was all my fault and what I Que todo eso what I era mi asked for. culpa. And he left. Y se I fue. heard him come back in. Se fue y cuando él regresó, The downstairs, you can hear the door slam. yo escuché I que la remember puerta se hearing it golpeó, se open and cerró. thinking, oh God, is this going to happen again? What's going on now? And then shortly after, I kind of Y peeked poco tiempo around to the después, top of the stairs where you can kind of peer into the lower level. And I just see him solamente me briefly, asomé como que momentarily, cuando he ya se screams estaba at me, yendo happy fucking birthday. y me dijo Happy And he stormed Birthday out. y se fue. At some point, I walked downstairs. Y en un and, momento bajé de las escaleras saw that he had also left me a note to that effect. y así pasó. How did he leave a note? ¿Cómo le dejó una nota? I was written on a piece of paper. As Como I que lo can leí en recall, una but nota y I'm me not dejó una sure. nota, el Johnny. And so then the next day. Y al what did siguiente you do? día, ¿qué hizo usted? I texted. Actually, Dice, le I can't say what I texté. texted. Dice, I no. woke up that morning. the Desperté morning esa of my mañana, pero no 30th que no tenía birthday, teléfono, no que lo había aventado, pues. And I woke up to my best friend crawling in Me bed with me, desperté y estaba, and putting her arms around me. mi mejor amiga estaba ahí, me puso And, los brazos, I me remember abrazó mi wondering how amiga, she se quedó got- mi amiga y conmigo me How she abrazó. walked in, because there was a white Gracias, Lena, glass por on the el floor. superchat que me mandas. lots Dios of te lo glass. pague y te lo regrese 70 veces 7. Muchas And gracias. she put her arms around me and showed Ella me a puso birthday sus brazos video that alrededor all de of mí. my friends, my childhood friends, all of my loved ones made. Todas, Of course, claro. stupidly, the first thing I asked her is why Johnny wasn't in the video, because it had been Claro. recorded before. It had been recorded sometime before it was Que se clear. hizo un video por su cumpleaños y que todas las And she amistades de la said, infancia estaban ahí, que bueno, pues claro, she'd Johnny no been estaba ahí asking porque for a pues few no, months Johnny no and estaba en ese video. Johnny was, Objection, Your Honor, hearsay. I offered to prove the truth. All right, I'll overrule. Go ahead. and so we eventually got out of Y my pues bed nos and, salimos de la cama y grabbed a few things, agarré algunas and, cosas y got the dogs, agarré los perros left for our plans, which our y nos plans fuimos, had been to go to Coachella, nos which is a fuimos music para festival irnos that a happens Coachella, in California. que era en California, And that had been the plan for a while, that's how we would go and celebrate my birthday. y así nos fuimos al And, avión I remember, y yo as I recuerdo, am accustomed to doing, just trying to tenía move through, un move traje on, que me puse y and pues remember in vain trying to y yo trataba put on a de brave face and have a good poner time, una cara que even though it was estaba yo bien, impossible. pero no estaba bien. Let me stop you Gracias, for a Yuri, few por things. el What, if any, superchat que me plans mandan. were there Muchísimas for Mr. gracias. Depp to join you at Coachella? He was supposed to drive Él down, have supuestamente iba a dinner, manejar stay y estar in the room, en el maybe cuarto do some writing or y, something like that in the room. escribir cosas. At Coachella? At En Coachella, Coachella, where we sí. were. Coachella happens in a different part of California. than we Coachella lived pasa en We lived una in parte Los diferente de Angeles, and California, This happens about en Los 2 Ángeles. hours, 2 to 3 hours away. como a 2 o 3 horas. So I finally got my car back, and Y ya tuve mi I carro drove with my best friend y manejé in con the mi, car. con And I'm mi, gonna con stop mi you mejor again 'cause I just have amiga. a couple more questions before we go into that part. Unas You preguntas said you más. brought the dogs. Who were the dogs you brought? ¿De aquí eran los perros? Johnny's dog. Son los perros de Johnny. At the time, Boo. En ese tiempo se My llamaba dog Boo Pistol. We shared them. y nosotros los teníamos, los They're dos los teacup Yorkies, compartíamos. and I believe Raquel, my best friend's dog. Y creo que Which is a también el perro mutt. de mi amiga Raquel. What, if any, issues did Boo have ¿Qué with, tipo de problemas tenía Boo, bathroom el perro? problems, if you will? Objection, leading. Objeción. Irrelevance. Ahorita vamos a entrar al... Overruled on that. She had eaten Johnny's weed when she was a puppy. Ella había and comido had, la weed de bowel Poppy, de la control weed de issues Johnny cuando estaba for bebé, la her cosita entire verde de life, Johnny among cuando some estaba other bebé. issues. She was, Y que we desde ahí empezó a regularly tener had to problemas take her de to the vet to try to incontinencia, la figure out, perrita. well, what was wrong with this dog? Dice Never lo- met a dog that El perro was quite like this. era como así. So she had some control issues. Ella tenía Hence, incontinencia. why she liked to burrow in the bed. She liked to be in the, A ella le by the gustaba estar foot mucho of en the la bed cama, underneath the covers, and abajo de it was, de las cobijas. customary that they slept in bed with us, but Y ella through dormía en la cama con nosotros. having the issues she had, we have to leave her in bed so that she wouldn't be encouraged to go to the bathroom. Pero bueno, yo tenía which que would llevarla happen siempre almost como que immediately hiciera once you popó, put her down on the floor. And para que no sometimes it hiciera ahí en la happened in cama. bed too. But yeah. So
What, if anything, did you notice about any bathroom issues in your bed before you left for Coachella? ¿Qué tipo de problemas vio usted que tuvieran ahí los Raquel and I were perritos both para ir al in baño antes de that que usted se fuera a bed, Coachella? And why Vean nomás en would lo que estamos that perdiendo el not be tiempo en el something you juicio. would do? ¿Quién dejó First eso of en all, el, en I el? don't think that's funny. Dice, no, no I creo que don't eso know fue, what no creo que eso es Grown divertido. woman does. I was not also in a pranking mood. My life was Dice, yo no estaba ni apart. siquiera en I la was, mood de hacer ese tipo de at a bromas. crossroads in my life that was Dice, really mi vida serious, estaba and I had muy just mal, been seriamente. attacked on my 30th birthday O sea, yo estaba en mi cumpleaños by número my 30. violent husband with whom I was desperately in Mi love. mi I knew I esposo needed estaba to enojado leave. conmigo, de quien yo estaba It was not desesperadamente really a jovial enamorada. time, and I don't think that's funny. Y yo creo que eso period. no es, It's eso no es disgusting. algo divertido, no es And algo what, que... if any, understanding did you have of Mr. Depp coming back to your bedroom that night or the next morning? Objection calls for speculation. I'm asking what her understanding No, I'll was. sustain the objection. Had you had any conversations Usted- with Mr. Depp about him coming back? to ¿Tuvo the usted house alguna the next conversación day? con el señor Depp acerca No, Johnny al Depp didn't acerca come de back to that de que él house. regresara a la That was casa? my- No. That was my, he owned it, but that was my house. Él era el dueño, pero esa era mi casa, ese era mi espacio. Just 90% of the time. O sea, because yo he just estaba ahí didn't el 90% come del back. tiempo, era mi casa. That was not a place that Johnny was going to be No in, era un lugar that donde Johnny, was como quien in, dice, and iba a he had ir. stormed out on my birthday, and as per what we did, he would go and stay at his West Hollywood Que home, cuando and él I tenía que stayed estar at the ahí, él se downtown quedaba en su because otra propiedad, en la de he West wasn't Hollywood. going to come back Y to que the no iba a Objection calls for regresar. speculation. I think she explained her answer on that. Okay. Dice, one, creo which que ella is fine. explicó Just the aquí su last part. respuesta. Next Thank question. you. All right, so let's take you to Coachella. Vámonos a Coachella. Who drove ¿Quién manejó? I drove. Yo manejé. and who was in your ¿Y vehicle? quién estaba en su coche? My sister, Mi hermana my friends, y una amiga, I believe, creo, my best friend Raquel, y mi mejor amiga Raquel. just my girlfriends. Mis amigas. I typically surround myself with my girlfriends. It's my sport. Was there any occasion in which you were riding in the vehicle that Starlin Jenkins was driving? He picked us up from Coachella. Dice, sí, and él even nos though we, recogió de as a group, Coachella, uno de los guardias were de ready to Johnny, leave, that was y eso fue the day that we went, which el was día que fuimos, which was the day that I took MDMA and que fue el mushrooms día at que the yo same tomé time. los hongos y que Realized very tomé shortly after la what a pastillita de la horrible idea that felicidad. was, considering the state that my life was in. Pero mi I vida highly don't estaba, que recommend ella that dice que su vida estaba combination hecha un at the time. despapalle y So que I pues didn't gracias feel a like eso being in the fue crowd. I que didn't feel like ella being at quería Coachella. tomar I eso had para intended olvidarse to de try sus to have a good problemas, en time otras despite palabras. what was going on in my personal life, Yo no and quería saber de I lo que estaba realized that pasando en mi vida en ese momento. Y, that was pues, just not going to happen. And so I wanted to go y yo home. quería I irme a wanted, meaning casa, to be in a bed. I wanted estar to en la be, cama. I just wanted to be held by Quería- my best friend quería and estar ahí watch a con mis movie. mejores And amigas, that's y what we did. I didn't feel well. Fue lo and que wanted to fue lo leave. que hicimos, no me sentía, por eso nos And- fuimos. When you said you rode back with Starlin Jenkins, was it just you or did you have other people in the vehicle with you? ¿Quién más estaba en el And vehículo con when usted? we left Coachella, it was my entire Cuando nos, group. I cuando wasn't nos fuimos de ever Coachella alone éramos with todas Starlin. mis Certainly wasn't amigas. anywhere near him. I didn't have a conversation with him. I sat in the very back seat. Yo with me my best senté friend next atrás, to yo me, estaba and hasta it was a atrás. whole group of us. Todo nuestro grupo. Your Honor, I don't know, Okay. this might be a good breaking. All right, that's fine. Break. Let's go ahead and take our morning recess. Do Break. not discuss the case with anybody and don't do any outside research. Vamos a Take tener un 15 minutes, okay? break, pero yo estoy aquí nada más transmitiendo un ratito este resumen. Voy a regresar con ustedes en la noche, no se desesperen. Estuvo bien el resumen porque, bueno, ahorita ya vimos un poquito de lo más importante. Gracias a todos los que estuvieron aquí. Me voy a caminar un ratito a que me dé tantito el aire porque he estado aquí encerrada toda la semana en el día, así que espero que en la noche se conecten conmigo a mi en vivo. Si puedo, me conecto más tarde, pero lo más seguro es que me vea con ustedes hasta en la noche para poder descansar. Pero, ¿qué les parece si mañana, por ejemplo, podemos continuar con lo que pasa en este resumen? ¿Les parece? Un poquito mañana y un poquito el domingo, para que podamos tener ese espacio también nosotros de descanso. Así que, bueno, pues sin más por el momento me despido. Así que, bueno, pues nos vemos el día de mañana. Bueno, nos vemos en la noche los que vengan mañana y los que no, pues nos vemos en la noche. ¿Les parece? Gracias a todos ustedes por estar siempre conectados y por darme aquí siempre sus likes. Suscríbanse a mi canal, ya somos 31,100. ¡Yay! Lo pasamos la prueba. Vamos a echarle muchas ganitas para que esta semana que viene
crezcamos también en el salón y tengamos la oportunidad de eso, de que más personas nos conozcan a través de ustedes, porque no hay mejor recomendación que la que se hace de boca en boca. Muchísimas gracias. Buenas noches, Europa. Buenos días, Timbuktu. Buenos días allá en el otro lado del mundo donde nos estén viendo. Muchísimas gracias y buenas tardes en México y que tengan una bonita tarde. Nos vemos hasta primero Dios en la noche. Gracias. Bye bye.